అందరికీ నమస్కారం. ఇజ్రాయెల్ గాజా అప్డేట్ ఇది. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఏ స్థాయిలో ఇజ్రాయెల్ కౌంటర్ అటాక్ ఇస్తుందో. అసలు ఊపిరి సలపని పరిస్థితి నెలకొంది అక్కడ ఉన్నటువంటి హమాస్ ఉగ్రవాదులకి. గాజాలో ప్రతి ఇంచ్ టు ఇంచ్ ఇజ్రాయెల్కి ముందు నుంచే రూట్ మ్యాప్ ఉంది. ఆ దిశగా తవ్వుకుంటూ ముందుకెళ్తోంది. ఎక్కడెక్కడ దాక్కుని ఉన్నటువంటి కలుగుల్లోని ఎలకల మాదిరి హమాస్ ఉగ్రవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ బయటికి లాగి మరీ ఏసి పారేస్తోంది. ఈ ప్రాసెస్లో అక్కడ ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తత చేస్తోంది. అంటే మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి రిక్వెస్టులు చేస్తోంది. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు భూతల పోరాటం చేస్తుంది. ఇంకాస్త అంటే అక్కడ ఉన్న సామాన్య పౌరులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలుగనీయకూడదు అని చెప్పి. అలాగే ప్రతిదీ వీడియో రూపంలో అందించే ప్రయత్నం చేస్తోంది ప్రపంచానికి. అంటే నోటి మాట ద్వారా చెప్తే ఈ కాలంలో ఎవరు వినరు కాబట్టి వీలైనంత సాక్ష్యాధారాలను కూడా చూపిస్తూ ఉంది ఇజ్రాయెల్ సైన్యం. దానికి సంబంధించిన మరికొన్ని అప్డేట్స్, కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియో చివరి ప్లే చేస్తాను. అక్కడ ఉన్న ఇజ్రాయెల్ సైనికులు, సైనిక అధికారులు ఇన్ డీటెయిల్గా హాస్పిటల్స్ని కేంద్రంగా చేసుకుని ఈ యొక్క ఉగ్రవాదులు ఏ విధంగా తమ కార్యకలాపాలని కొనసాగిస్తున్నారు అనే విషయాలు కూడా వాళ్ళు వెల్లడించడం జరిగింది, ప్రపంచానికి చూపించడం జరిగింది. అవన్నీ మీరు తప్పకుండా లెందీ వీడియోస్ అయినప్పటికీ చూడండి. అప్పటికన్నా కొంతమందికి నిజాలు అర్థమవుతాయి. లేకపోతే ఓరకనే ఈ యొక్క ఉగ్రవాదులకు సపోర్ట్ చేయడం ఒక పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది జనాలకి. ఇక తాజా అప్డేట్స్ విషయానికి వస్తే, గాజాలో అతిపెద్ద హాస్పిటల్ అల్ షిఫాను ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ IDF తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుంది. వారం రోజులుగా ఈ హాస్పిటల్ సమీపంలో హమాస్ IDF మధ్య భీకర పోరు జరిగింది. యాక్చువల్గా అంత టైం పట్టదు, చెప్పాం కదా, బంకర్లలో దాక్కోవడం వల్ల, అండర్ గ్రౌండ్స్లో ఉండటం వల్ల ఇదంతా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్గా మారింది. ఇజ్రాయెల్ సేనలు మెల్లగా హాస్పిటల్కి చేరుకున్నాయి. గడిచిన బుధవారం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా హాస్పిటల్లోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళాయి. 16 ఏళ్ల పైన వయసున్న పురుషులంతా చేతులను పైకెత్తి ఓ వరుసలో నిలబడండి అని చెప్పి IDF హుకుం జారీ చేసింది అరబిక్లో మాట్లాడుతూ. ఆ సమయంలో హాస్పిటల్లో 36 మంది నవజాత శిశువులు సహా 2300 మంది రోగులు, వైద్య సిబ్బంది, నిర్వాసితులు ఉన్నారు. వేర్వేరు బృందాలు రోగులు, నిర్వాసితుల సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకుని వారిని విచారిస్తూ ఉన్నాయి. గడిచిన బుధవారం సాయంత్రానికి హాస్పిటల్ కింద ఉన్నటువంటి టన్నెల్, బేస్మెంట్లలోకి IDF దళాలు ప్రవేశించాయి. గత నెల 7న ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడులు జరిపినప్పుడు పట్టుకెళ్లినటువంటి తమ సైనికుల ఆయుధాలు, ఇతర సామాగ్రి, ఉగ్రవాదుల ఆయుధాల డంప్ అక్కడ లభించినట్లుగా కూడా IDF ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. మీరు ఇమేజ్ చూడొచ్చు నీట్గా. హాస్పిటల్లోకి ప్రవేశించేటటువంటి సమయంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 5గురు హమాస్ ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టినట్లుగా కూడా IDF అధికారికంగా వెల్లడించింది. అయితే హమాస్ బందీలుగా తీసుకెళ్లినటువంటి ఇజ్రాయెల్ పౌరుల జాడ మాత్రం హాస్పిటల్లో ఎక్కడా లభించలేదు అంటూ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఈ అల్ షిఫా హాస్పిటల్లో రోగులకు మానవతా సాయాన్ని అందజేస్తున్నట్లు పేర్కొంటూ IDF పలు వీడియోలను Xలో షేర్ చేసింది. మరోవైపు ఈజిప్ట్ నుంచి రఫా సరిహద్దు మీదుగా వచ్చిన ఇంధనం ట్యాంక్ హాస్పిటల్కు చేరిందని, దీంతో జనరేటర్లను పునరుద్ధరించామని చెప్పి ఐరాస వర్గాలు వెల్లడించాయి. అలాగే హాస్పిటల్లో తలదాచుకుంటున్నటువంటి నిర్వాసితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరిగా బయటకు పంపేందుకు ఎలక్ట్రానిక్ గేట్లను ఏర్పాటు చేశారు. వారిని దక్షిణానికి తరలిస్తామని చెప్పేసి IDF ప్రకటించింది. అలాగే అమెరికా కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. ఏది, ఈ అల్ షిఫాలో హమాస్ సొరంగాలు ఉన్నట్లుగా అమెరికా కూడా తెలిపింది. అటు మన పంచాయతీ కేంద్రాలు ఎలాగైతే ఉంటాయో అంతకంటే దారుణంగా ఉంటాయి ఈ గాజా పార్లమెంట్ భవనం చిన్నది ఉంది. దాన్ని కూడా IDF దళాలు గడిచిన బుధవారమే కూల్చివేసినట్లుగా అల్ హుర్రా అనే న్యూస్ ఛానల్ ఆ దృశ్యాలను కూడా ప్రసారం చేసింది. ఇంధనం నిండుకోవడంతో టెలికాం సేవలను అందజేయలేమంటూ సెల్ ఫోన్ సంస్థలు పాల్టెల్, ఇవ్వాల్ గడిచిన బుధవారమే వినియోగదారులకు సందేశాలను పంపించేశాయి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ అక్కడ అష్టదిగ్బంధనం అయితే నెలకొంది. ఇజ్రాయెల్ని ఏ దేశము అంత సులువుగా ఓడించలేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ఓడించలేదు, ఇకపై కూడా ఓడించలేనంత బలంగా మేము ఉన్నామని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకుంది మరోసారి అని చెప్పొచ్చు. ఎన్ని విధాలుగా వ్యూహరచన చేసినప్పటికీ ఈ ఇజ్రాయెల్ యొక్క శత్రు దేశాలు అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అయ్యేలా కనిపించట్లేదు. చివరిగా ఆ వీడియోస్ చూడండి, తప్పకుండా మీకు చాలా నిజాలు బయటకు వస్తాయి. ఆయన ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తున్నప్పటికీ కూడా విషయాలు ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని నాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, జై భారత్. Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the Shifa hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video. One shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa hospital. Inside the MRI center of the Shifa hospital. Israeli troops breached here a few hours ago and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals
in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. So we're still in the MRI center. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. Let's go see weapons and other prohibited items. As we walk through the main corridor here, our troops did a preliminary search of the area. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. And let's go see the next part of what we have here. Another MRI machine. Another MRI machine where behind it we also found contraband similar to what you saw in the other areas. And let's go see the last thing, which is more related to intelligence, which I think we will be able to extract quite a lot of interesting intelligence from. If you can see, follow me. Up here on top of a spare part of the MRI department, we found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area. Take a look at this door here. Blast-proof door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. Everything else looks like a hospital, only this part doesn't. Last part. Now we will see something that our Intel researchers are looking into. Hold on, before we go on, let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another
go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The robot found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. This is a covered tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. So it's a covered tunnel so nobody can find it. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We're now entering into the area of the hospital where we had found the evidence. This operation was conducted by Israeli Special Unit, the Israeli Navy SEALs. This is still an operation that is conducting. And I'm showing you the first evidence to see. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa hospital. In other hospitals, we are now seeing it in live in Rantisi hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle. We're still researching this. Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope next to the legs.
And look above this. Look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Unless you want to hold someone in the basement, you don't want anyone to see him. Again, we're in the same basement, and here we see diapers, and we see, I don't know, maybe something. We see diapers. I want you to see this room. It's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area. And we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. Also conduct a hideout where terrorists take hostages and hide out. And I will show you now the evidence. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And now we'll show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, this list says, we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here.